Bhushan bhai, as I introduced, handles or large projects for the disabled, especially the visually impaired. And we can get an idea, Bhushan bhai, from the point of view of how the corporates and you work on the CSR projects, and then what would you as BPA do for so far as the implementation and impact reporting is concerned. Thank you, sir. Over to you. Good morning. सबसे पहला sorry, I'll talk in Gujarati. Is okay? Anybody has problem? કે આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો હૃદયથી વાત થાય, રાઈટ? અને માનનીય શ્રી પંકજભાઈ, મને આપણે જણાવતા આનંદ થાય છે કે ગુજરાત શાયદ એક જ સ્ટેટ એવા છે કે જ્યાં CS ઓથોરિટી ગુજરાત સરકારે બનાવી છે, બટ એઝ એન NGO. દેટ ઇઝ સ્ટેટસ ઓફ એન NGO. કંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ ગુજરાત એન્ડ પંકજભાઈ. આપની વાત થઈ કે પરાગભાઈ CSR તો આવ્યા છે, પણ વાઘ બકરી તો જ્યારથી બની છે ત્યારથી CSR કરતી આવી છે અને કરતી રહેશે. કાયદા હોય કે નહીં હોય, અમુક કંપનીઓ CSR કરવાની છે. આજે આપણને કેટલું આનંદ થાય છે કે દિવેશભાઈ AMNના પ્રેસિડેન્ટ ફ્રોમ ધ કોર્પોરેટ, એન્ડ હી ઇઝ ઓલ્સો વેરી કીન કે આપણે CSRને ઇમ્પેટસ મળવું જોઈએ, ફોકસ મળવું જોઈએ. હું આપણે જસ્ટિફાઈ કરીશ કે ગુજરાત ઘણું પાછળ છે, આપણે ઘણું કામ કરવાનું છે અને એનું બહુ મોટો રોલ છે આ કરવામાં. અને સાવંતભાઈ, મને કહેતા ગર્વ થાય છે કે મારા મિત્ર બી છે અને ડોનર બી છે અને સંસ્થાને ગાઈડ બી કરે છે. અને બહુ આનંદ થાય છે કે અહીંયા ઘણા જાણીતા ચહેરા આપણી સામે બેઠા છે. ખાલી હું મારી વાત કરું, એક સવાલ પૂછી લઉં. સોરી, જેટલો બી ટાઈમ છે આપણે થોડા ઇન્ટરેક્શનથી આગળ જઈશું કે આપ બધા એક્સપર્ટ છો, આપ મારે કરતાં બી વધારે સારું જાણો છો. એક સવાલ પૂછી લઉં, NGOના કેટલા પાર્ટિસિપન્ટ છે? હાથ ઊંચા કરશો. ક્વાઇટ અ ફ્યુ. અને કોર્પોરેટ? વેરી ગુડ. ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ બેલેન્સ, ઓલમોસ્ટ 50-50. થેન્ક યુ સર ફોર બ્રિંગિંગ બોથ ધ પ્લેટફોર્મ્સ ટુગેધર. બીજો એક સવાલ છે, આપ સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. આપને લાગે છે કે આ જે CSRની વાતો થાય છે આપણા માટે ફંડ રેઝિંગ અને રિસોર્સ મોબિલાઇઝેશન એક સુનેરી તક છે? કોને કોને લાગે છે કે CSR NGO માટે રિસોર્સ મોબિલાઇઝેશનનું એક બહુ સારું સોર્સ છે? ક્વાઇટ એ ફ્યુ, બટ ઘણા નથી લાગતું. મે બી દે આર ફ્રોમ ધ કોર્પોરેટ, દે આર ઇન ધ ગિવિંગ સાઇડ. And is the CSR, sorry, read as CSR, I'm man of CBR તો ભૂલથી ટાઈપ થઈ જાય છે. CSR a great opportunity for corporate to promote social causes. આપને લાગે છે કે આ સમાજની સેવા કરવા માટે CSR એક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે? થેન્ક યુ વેરી મચ. આ ફક્ત ગુજરાતમાં થાય છે, બીજી જગ્યાએ એવું નથી થતું. લોકો એવું કહે છે આ તો બર્ડન છે, અમને સરકાર કમ્પેલ કરે છે. ગુજરાતની પરંપરા છે, ગુજરાતની એક ટ્રેડિશન છે કે આપણે માનવ વિકાસમાં વિશ્વાસ રાખીએ છીએ. અને ઇઝ CSR કન્વિનિયન્ટ? ઇઝ ઇટ કન્વિનિયન્ટ ટુ કમ્પ્લીટ ધ ફોર્મેલિટીઝ ઓફ CSR? નીરજભાઈ ના પાડે છે. એકચ્યુઅલી એવું નથી. જો આપણે કંઈ બી મદદ જોઈએ, સ્ટેટ્યુટરી કમ્પ્લાયન્સ પૂરા કરવા જ પડે. એક જ છે કે આપણી NGO થોડી કમ્પ્લસન્ટ છે. આપણે એવું માની કે ચેક મળી ગયા અને આપણને દાન મળી ગયા, આપણે જમા લઈ લીધું, વી ક્રેડિટેડ અવર અકાઉન્ટ એન્ડ ફિનિશ. બટ CSR એવું નથી. it's a process. It's not a donation. That's what I'll try to justify. મેં જે વાત કરી કે CSR અકોર્ડિંગ ટુ મી, મને લાગે છે, અને હું CSRના બહુ સપોર્ટર છું, આપણા દેશ માટે, આપણા સમાજ માટે, આપણી NGO માટે વિકાસની એક ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. ઇટ્સ લાઇક એ મૂન. ઇટ્સ બ્યુટિફુલ. ઇટ્સ અપ ટુ યુ. એ આપણા પર આધારિત છે, આપ મૂન સુધી કેવી રીતે પહોંચો છો, અને યુ કેન ટેક યોર શેર ઓફ દેટ બ્યુટિફુલ મૂન. બટ ઇટ્સ અકોર્ડિંગ ટુ મને લાગે છે કે સરકારે આ સદીમાં સૌથી સારું કામ કર્યું હોય કોર્પોરેટ અને NGO માટે ઇઝ ટુ બ્રિંગ ઇન CSR. એન્ડ નોટ ઓનલી ટુ બ્રિંગ ઇન, but to make it mandatory and make it very, very complex and difficult for the corporate to avoid using CSR. I'll justify કે આ ખાલી લો નથી, લોની પાછળ બહુ મોટો અભિગમ છે. આપ જોઈ શકો છો કે 2016માં
when we started, 14,300 crores was spent on CSR. It's a large amount. And it jumped to 25,000 crores in 2021. And this year, target is 50,000 crores. થોડી શેર માર્કેટ ડાઉન ચાલે છે, આવતા વર્ષે અસર થશે, પણ એઝ ઓન ટુડે લાગે છે કે 50,000 crores should be spent. Is not a small amount. ખાલી 50,000 crore કહેવાથી લાગે છે કે 50,000 crore છે, બિગ અમાઉન્ટ. પ્રોબલી આપણે દેશમાં એનજીઓ બધી અમાઉન્ટ ખર્ચ કરી શકે એવી કેપેસિટી જ નથી, એવી એનજીઓઝ નથી કે જેટલા લાર્જ સ્કેલ સ્પેન્ડ કરી શકે. સો આ આપણા માટે એક બહુ ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. અને થેન્ક્સ ટુ એએમએ એન્ડ ધ ટીમ કે આપણે વારંવાર એવું સેમિનાર કરતા રહીએ છીએ ટુ મોટિવેટ એનજીઓઝ ટુ કમ્પ્લીટ ધ ફોર્મેલિટીઝ, ટુ મોટિવેટ કોર્પોરેટ to spend the money the way it has to be spent. It's a very good initiative. Now ગુજરાતની વાત કરીએ. જ્યારે મહારાષ્ટ્ર could spend 17,500 crores, Gujarat spent only 6,500 crores. જ્યારે કે ગુજરાતમાં સેવાની ભાવના, corporate giants, many have headquarters in Gujarat, in Ahmedabad or elsewhere, but unfortunately we are not even half the way to Maharashtra, and there are many other states which are ahead of us. તો આપણા માટે ચેલેન્જ છે કે જ્યારે 50,000 કરોડ આપણા પાસે અવેલેબલ છે અને મોટાભાગની બિગ વિગ્સ, અડાની ફાઉન્ડેશન હોય કે રિલાયન્સ હોય કે વાઘ બકરી હોય કે ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઝ હોય, they all have headquartered in Gujarat or related to Gujarat, and Gujaratis dominate in most of these companies. Still, આંકડા કહે છે કે આપણે પાછળ છીએ, મહેનત કરવી પડશે, આપણે બહુ વધારે ફંડ મેળવી શકીએ છીએ. એક નાની સ્ટોરી કહું છું કે CSR કેટલું વન્ડરફુલ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. નામથી કહું છું, નામ જોગ કહું છું, મેં વ્યક્તિની પરમિશન લીધેલી છે. અને સમસારા ગ્રુપ ઇઝ એ શિપિંગ કંપની. They are based in Mumbai, but Mr. Mukesh Oza belongs to Ahmedabad, studied in Ahmedabad. તો અહીંયાથી પસાર થતા હતા, એને એકવાર લાગે કે ચલો આપણે કંઈ CSR કરવાનું છે તો અંધજન મંડળને થોડી મદદ કરીએ. ઓફકોર્સ વી કમ્પ્લીટેડ ધ ફોર્મેલિટી બટ ડીડ એવરીથિંગ, એન્ડ ફર્સ્ટ યર દે સેન્ક્શન 90 સોઈંગ મશીન્સ કે ન્યૂ બહેનોને સિલાઈ કામની તાલીમ આપીને આપણે સિલાઈ મશીન આપી દેવાના છે, ન્યૂ બહેનોને આપણે પગભર કરી દેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, CSR તો ફોર્મેલિટી છે જ, વિચ ઇઝ ઇઝી ટુ કમ્પ્લીટ, પણ એમના જે ઇમ્પેક્ટ એરિયા છે દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે CSRથી ઇમ્પેક્ટ શું ક્રિએટ કરો છો. નંબર 2, કેવી રીતે રિપોર્ટ કરો છો, એનજીઓની આવડત પર આધારિત છે. BPA is known for that. We did project across Saurashtra, central Gujarat, and completed, just to tell you, it has to be completed well on time, before 31st March. There's no way of extension. We completed the project. Mr. Mukesh Oza, Tina Ben, they all remain present in the final program. Just see the outcome. જે વ્યક્તિ ખાલી ન્યૂ સિલાઈ મશીન આપીને આપણને પ્રોજેક્ટ આપે છે, એકદમ અનાઉન્સ કરી દે છે કે હું ન્યૂમાંથી આ ફિગર વધારીને 1,008 સિલાઈ મશીન આપવાનું કમિટમેન્ટ કરું છું. That's the beauty of CSR. He increased the commitment 10 times in one go. Why? He saw by spending 20,000 rupees, આપણે 20,000 ખર્ચ કરીએ તો એક વિકલાંગ બહેન પગભર થઈ જાય, તે કમાતી થઈ જાય છે. બિલીવ મી, આનાથી બહાર સારો અભિગમ કોઈ હોઈ શકે જ નહીં કે તમે 20,000 ખર્ચ કરવાથી, ટ્રેનિંગ આપવાથી, ઉષા સિલાઈ મશીન આપવાથી તમે કોઈને પગભર કરી દો. This is the God's blessing. And today, Mr. Mukesh Oza says ki, why 1,000? You will make it 5,000, will make it 10,000. That's the spirit of CSR. You have to convince the corporate कि आज ये पैसा आप ही रहे हैं, it's their hard-earned money. They have to work hard. No corporate can earn profit without the hard work. જે એના જે પ્રોફિટ છે એમાંથી તમે શું ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ કરો છો, ઇફ યુ કેન જસ્ટિફાઈ, યુ કેન ગેટ ધ રિઝલ્ટ. લોકો કહેતા હોય છે કે CSRમાં પૈસા નથી મળતા, તકલીફ છે, તે તકલીફ છે, કંપનીઓ સાંભળતી નથી, અરજીઓ કરે છે તો કોઈ ધ્યાન આપતા નથી. ધ લોટ ઓફ કમ્પ્લેન્સ, બટ જસ્ટ ટુ સે ઇટ્સ અપ ટુ યુ. આપ કેવી રીતે CSR હેન્ડલ કરો છો. આઈ એમ ગિવિંગ ધ એક્ઝેક્ટ ફિગર્સ ફ્રોમ એ બેલેન્સ શીટ કે જ્યારે અમે લોકો 2016માં we had only 1,31 lakhs, and last year it was almost 9 crores. See the graph, it's going up.
These are maybe 15 crores. See, एक જ સંસ્થા CSRમાંથી 10 કરોડ મેળવી શકતી હોય, ખર્ચ કરી શકતી હોય, there is no reason why you cannot do that. BP is just a very focused organization. We work only for people with disabilities. Where there are NGOs, we work for the broader areas, vast areas. આ શક્ય છે. But it's up to you કે તમે CSR ને કેવી રીતે લો છો, કરો છો. And these are the real figures કે તમારે 1 કરોડમાંથી 6 વર્ષમાં you can reach 9 crore, you can target for 20 crores, is possible. Now friends, જેમ વાત થઈ, સાવનભાઈ વાત કરી કે CSR કાયદો છે પણ આપણે તો લોહીમાં છે. ઇટ્સ એ પાર્ટ ઓફ અવર હેરિટેજ. જ્યારથી માનવતાનો વિકાસ થયા છે, there has been a CSR and lot of companies in Gujarat, Lalbhai, Tata, Maflal, Wagh Bakri, Reliance have been doing CSR even without the law. But impetus came when the CSR came for the PSUs. They were supposed to spend 2%, Indian Oil, ONGC, Power Grid. And you'll be surprised that CSR was monitored by PM office. PM office the monitoring થતી હતી. એ જ કારણ છે કે પબ્લિક સેક્ટરે before CS law came and after CS law, they spent the huge money. Lesson number 1. PSUs are a great source of money because their spending is being monitored at the PM office level. So whatsoever PSUs are nearby you, જે તમે ઓળખો છો, you can approach them like other corporate. They'll help you. અને CSR is not just a donation. It's not just a corporate giving you money. It's a philosophy. We want to develop our nation. We are poor people. We are disadvantaged people. We are people who are dying. People who are having lot of issues. તો એને મદદ મળે, એના વિકાસ થાય. અને બિઝનેસ ફક્ત પ્રોફિટ કરવા માટે નથી. Corporate is not to make the profit and raise the share value or raise the net worth and play in the market. They are also to take care of the human development, which is very important because we want to have corporate as a socially conscious corporate entity. They are part of our, and surprisingly, CSR term came from America. They are the American companies which started doing the CSR. I was in Israel last week. ઇઝરાયલમાં કાયદો નથી. there is no CSR in Israel. But there is a very good concept, સમજવા જેવું છે. They have JCR, Jewish Community Responsibility. Every Jewish firm in any part of the world, anywhere, will always get back to Israel and spend as much money as you need. But they say it's their responsibility. They may be America, Russia, or in Europe or anywhere, but they are responsible for their countrymen, their own land, and they come back and spend by billions. I've seen the organization. They're flooded with the money. But they have the concept of JSR. We could also have something like that. And see, now very important thing, just to tell Prag Bhai and all the people here, CSR is not just a corporate giving the money. The philosophy is very different. અને મારે કોર્પોરેટ ફ્રેન્ડને વિનંતી છે કે આ ફક્ત એક કમિટીમાં ચેક પાસ કરીને કોઈને દાન આપવું ઇઝ નોટ CSR. Technically, our government, our system wants that corporate should participate in management of the NGOs. જે આપણી કોર્પોરેટ કંપનીઓ જે બહુ સક્સેસફુલ છે, જે શૂન્યમાંથી સર્જન કરે છે, who become multi-billionaires over the years because they have the acumen. They have the skill, they have the managerial capacity, they understand the system very well because they have grown at such a vast speed. તો આ લોકોની જે આવડત છે, આ લોકોની જે શક્તિ છે, આ લોકોની જે સામર્થ્ય છે, મેનેજમેન્ટ છે, why this can't be used for the NGOs? That is, so corporate people must not just give a check. They should participate in management of the project, monitoring of the project, impact assessment, guiding the NGOs, how to grow, how to build the capacity. So it's a two-way channel. NGOs should take CSR as an opportunity to take acumen, skill of the corporate, and corporate should share their strength. એની જે તાકાત છે, એની જે શક્તિ છે, જેને તે ગ્રો કરી શકે છે, why can't they put that શક્તિ, તાકાત into growth of the human element? And in fact, why not the expertise, acumen, managed skill be used for a social cause? And all CSR giving
corporate houses, I request them, don't just give the check. Don't complete the target of spending the CSR. You must tell the NGOs. And NGOs must be ready to accept that corporate will participate in management of those funds. Corporate will guide them how to become a stronger NGOs. I think that's the whole essence of CSR, because NGOs ને પોતાનું દ્વાર ખોલવું પડશે. આપણે બંધ બારણામાં કંઈ ન થાય. આપણે ચાર દિવારી બંધ કરી દઈએ નહીં કોઈ કે ભૈયા અમે ગ્રેટ છીએ અમે બધું કરીશું. No. We have to seek help of all those successful people who have made a big fortune in the corporate. They should come and help us in management. And just remember, as I said, I repeat, it's not a donation. Please, for God's sake, khali corporate check ape છે એવું નથી. It's a corporate's participation in the management, and for corporate, it's an additional responsibility. You have to walk a step further. You have to go and see the NGOs are managed better and they have access to better opportunity, and government also wants. There should be proper utilization of the funds. Check api dito, raat gayi, baat gayi. No. Every money has to be used for the purpose for which it is given in the right manner at the right time for the right beneficiaries. જ્યાં સુધી આપણે આ સ્પિરિટ નહીં આવે, આજે BPA has more than 45 CSR partners, highest for any NGO in the country. It's because we ensure that every single penny given by a corporate will be used for the purpose for which it is given, without any service charge, without any saving, without any deduction. જ્યાં સુધી આ સ્પિરિટ નહીં આવે, અને we have to see that corporate જે technical support છે આપણને મળવું જોઈએ. And most important, you have to spend the money. It's not that कि पैसा दे दिया और जमा कर दिया. There's a time limit. Before 31st March of that year, the money has to be spent, utilization has to be given, and you have to give the list of beneficiary. You have to close the accounts unless it's a continuing project where you can scatter over a couple of years. And in case of unspent fund, it's a great problem for the corporate. If corporate has given you money and आपे खर्च नहीं કર્યા, you are not creating problem for yourself. તમે તમારા માટે નહીં, પર corporate માટે भी problem કરો છો. I'll come back on the last part. And as you know, it's 2% of the profit. We all know. I'm sure my other colleagues will share. And I want to emphasize कि આ mandatory છે. એમાં કોઈ ચોઈસ નથી. જે તમે CSR બ્રેકેટમાં ફોલ થતા હો, તો CSR કરવું ફરજિયાત છે. there is no exemption of any time. કોર્પોરેટ માટે અને NGO માટે ખર્ચ કરવું ફરજિયાત છે. there is no exemption. And as I mentioned, corporate can spend money through their own foundation. They can form the foundation, Wagh Bakri Foundation, Adani Foundation, Reliance Foundation, Intas Foundation. They can spend. There's nothing wrong. I find it as a very good development. એ બહાને કોર્પોરેટ સેક્ટર બી NGO ચલાવતા થઈ જશે. એ બહાને એ લોકોને જે આવડત છે ડાયરેક્ટલી એની ફાઉન્ડેશન યુઝ કરી શકશે. વી શુડ વેલકમ દેટ. કોણ ખર્ચ કરે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, કેટલું ખર્ચ થાય છે અને કયા પર્પઝ માટે ખર્ચ થાય છે, લાભાર્થી કોણ છે, દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો ઇટ્સ અ વેરી વેલકમ સ્ટેપ. અને એના કારણે ઘણી લાર્જ ફાઉન્ડેશન્સ હેવ કમ અપ. And as I mentioned, I repeat, that voluntary organization, implementing organization, as someone said, must have the capacity on 3 dimensions. તમારા પાસે આવડત હોવી જોઈએ. How to seek the corporate fund, how to spend the corporate money, CSR money, and how to report back of that spending. All this triangle of 3 sequence, you must have the capacity. If you don't have the capacity, don't go for CSR. You will be creating problem for yourself and for the corporate. And if capacity nathi, I request AMA, like this, have a special program. Call the NGOs. And a Besado, like a school, like a college, let's build their capacity. Let's motivate them. We may even have the joint people who work for a group of cooperative NGOs. And build the capacity. You must have the capacity is the first underlying factor. And there's a great penalty, I'll come back, on non-compliance on the corporate. And it affects the NGOs also. As I mentioned, you cannot carry forward unspent money. And to me, it's a great blessing of the corporate participation in the NGOs. And friends, as you know, there are a lot of foundations. I don't need to spend time on that. You all know. A lot of foundations have come up, which is a very welcome step, because now a lot of reach is there. They are penetrating across the country to the rural areas, and they are all
just for the NGOs, the biggest preferred area is the healthcare. Lot of money, highest money, then education. Third is the rural development, Gramin Vikas, Mahila Sashактikaran, watershed management, sanitation because of the Swachh Bharat Abhiyan, disaster relief because of COVID and earlier disasters, disability development. Surprisingly, I mean, it's very surprising that disability is not a clear part of the CSR Schedule 7. But as education, health, they are the cross-cutting areas. It's a matter of chance because disability NGOs are quite strong in this country. Disability has emerged as a very strong area under CSR, then PM Relief Fund and COVID relief. These are the areas. तुम्हारी NGO આ એરિયામાં કામ કરતી હોય અથવા કરો માંગતી હોય આ તમારા માટે પ્રાયોરિટી એરિયા છે ઇન ધ લિસ્ટ ઓફ ધ કોર્પોરેટ CSR, what it means, I don't need to spend because you all are aware. And this also, again, we don't have to worry because 2% of the net profit, other speaker will be talking. And very important, no money can be spent without the trust or society or a Section 8 company. Money has to be ultimately spent only through trust or society or a non-profit company. Only exemption is it may be run by a group of people or run by the corporate itself. There's an option. But money cannot be spent by the company directly under any circumstances. It has to be spent only and only ultimately through NGO, society or a non-profit company. There's a condition, you should have 3 years record, and a CSR project has to be taken only through such entities which know how to utilize the funds, and there's a monitoring and evaluation. There should be collaboration between the various CSR activity, people who are doing activities, and there's a committee in every company, and there's a website in every company which you have to go and study and read and understand what they are doing. And friends, you'll be very happy. The CSR in this country is happening. But if you do CSR for your employees, there's not a CSR. And if you do CSR for your own activities, advertising or something which is the product of your company, that's not a CSR. And very good. Any political activity, if you govern a political party, that's not a CSR. These three are not the CSR. To safeguard the social development work, government has very clearly mentioned that these three are not the CSR. And now there's a new provision in the guidelines, જે લોકો guideline pursue કરે છે. Now the government has said that corporate can give preference to local areas and areas around that corporate. But this is not mandatory. You can do it anywhere in the country, but you should give preference to the local area. This is just a recommendation. So if you are close to a corporate, there are more chances that you'll get the money, but corporate can do it anywhere. And as I mentioned, there are a lot of obligation NGOs. મારા NGO friends માટે ખાસ વિનંતી કરવાની કે તમારા 3 yearનું ટ્રેક રેકોર્ડ હોય અને યુ કેન જસ્ટિફાય તમારી બેલેન્સ શીટ છે, રિસિપ્ટ એન્ડ પેમેન્ટ છે, ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ થઈ ગયા છે, સ્ટેટ્યુટરી કમ્પ્લાયન્સ પૂરા થઈ ગયા છે, તમારે CSR સર્ટિફિકેટ છે, નીતિ આયોગમાં રજિસ્ટ્રેશન છે, ATG છે, 12A છે, આ બધા ડોક્યુમેન્ટ હોય અને 3 વર્ષથી આપ કામ કરતા હો તો યુ આર એલિજિબલ ફોર CSR. એન્ડ દેન યુ હેવ ટુ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, આઈ રિપીટ, તમારા કોઈ એક સ્ટાફની ક્ષમતાનો વિકાસ કરવો પડશે. કોઈ એક વ્યક્તિ એવા જોઈએ સિસ્ટમમાં કે જે એપ્લિકેશન લખી શકે, ફોલો કરી શકે, બધી કમ્પ્લાયન્સ પૂરી કરી શકે, પૈસા ખર્ચ કરી શકે, અકાઉન્ટિંગ કરી શકે, યુટિલાઇઝેશન બનાવી શકે, લિસ્ટ ઓફ બેનિફિશરી આપી શકે, વેબસાઇટ અપડેટ કરી શકે, ફેસબુક કરી શકે. ઓલ ધીઝ આર મેન્ડેટરી. એને કરવું બહુ જરૂરી છે અને મને કહેતા કોઈ દુઃખ નથી. નીરજલાલ, વી હેવ બીન ડુઈંગ લોટ ઓફ વર્કશોપ ઓન સ્ટેટ્યુટરી કમ્પ્લાયન્સીસ. પાર્ડન મી, મોસ્ટ ઓફ NGOs are not up to date in statutory compliance. The CSR will not permit you to do that. यदि तुम्हारे CSR में पैसा चाहिए तो you have to fulfill statutory compliances to the extent of 100%, and then you have to identify such projects. Please understand it very carefully. You have to only such project જે તમે 31 માર્ચ પહેલાં પૂરા કરી શકો છો. Don't take a project જેમાં સ્પીલ ઓવર હોય અથવા મને જગ્યા નથી મળી, લાભાર્થી નથી મળ્યા, મેં કેમ્પ નથી કર્યા. This is not accepted. You have to take only such projects જે ટાઈમ બાઉન્ડ છે ને આ પૂરા કરી શકો છો. And you have to implement such project where you are willing to give in participation ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓફ કોર્પોરેટ. તમારે તૈયારી રાખવી પડશે ક્યોંકि આ દાન નથી, આ CSR છે. તમારે તૈયારી રાખવી પડશે કે કોર્પોરેટ લોકો તમારા
પ્રોજેક્ટ વહીવટમાં પાર્ટિસિપેટ કરશે, તમને ગાઈડ કરશે. જે આપને લાગતું હોય કે અમે તો ક્લોઝ ડોર એન્ટિટી છીએ અને અમે કોઈને અલાઉ નથી કરતા, ફોર ગોડ સેક યુ આર નોટ એલિજિબલ ફોર CSR. ડોન્ટ ટેક CSR, યુ ટેક અધર ડોનેશન. CSR નીડ્સ પાર્ટિસિપેશન ઓફ ધ કોર્પોરેટ અને તમારે રેગ્યુલર રિપોર્ટ આપવી પડે, બિકોઝ કોર્પોરેટ હેઝ ટુ ઓલ્સો ફોલો ધ રિપોર્ટ. લિસ્ટ ઓફ બેનિફિશરી જેને તમે દાન આપ્યા છે વિથ ધ ડોક્યુમેન્ટ્સ. એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ 31st માર્ચ સુધી બધું ખર્ચ કરીને યુ હેવ ટુ ગિવ ધ UC upload on your website, and every chartered accountant has to upload on the special site. This is mandatory, and as I mentioned, all funds must be exhausted by 31st March. Even in a continuing project, you have to take only that part of the fund which you can spend out by 31st March. This is very important. Now we come to bit corporate. Now there's an option that when the beginning of the year, you have to calculate your average profit of 3 years, because 2 years profit already you have. Third year you have to estimate. અને તમારે વર્ષની શરૂઆતમાં 3 વર્ષની એવરેજ કેટલી થાય છે on the estimate of the third year, that becomes your approximate CSR obligation, which you can modify by the end of the year, but it will give you idea how much money you have to spend. And as I mentioned, જેટલા તમે calculate કર્યા છે, this money must be released out of your account and must be spent in the account of NGOs by 31st March. Both are the matching. Now there's a digital banking, you can't even hide it. So bank definitely will be visible what date you have spent the money, what date NGOs have spent the money. So there has to be matching. You are releasing money before 31st March, they're spending before 31st March, very important. And as I mentioned, you have to stick to Schedule 7. જે શેડ્યુલ 7માં એક્ટિવિટી છે એના પ્રમાણે જ કરી શકાય. બટ there's one escape route. Anything which is similar to that, is similar to Schedule 7 can also be done. It's not very rigid. It's not a watertight compartment કે આટલું જ કરવું છે. તમે એનાથી બહાર એટલું જઈ શકો કે જે Schedule 7 સાથે સુસંગત હોય, એની સાથે મેલ ખાતું હોય. અને for God's sake, select only such NGOs which have the capacity, which have the system, which have the accounting procedure, which use some software. Don't select NGO which are not able to handle your funds. They'll be creating problem for you and for the system as a whole. You have to be very careful. The NGOs are trustworthy, they are open, their systems are open to the world, they are willing to give your participation, and they have the capacity to spend the money and report back. Sometimes people, they are very good to NGO, they can spend the money, but they can't report back. They don't have the capacity. So that's what you have to see. Now, I come to a small case study. આ કેસ સ્ટડી તમારે ધ્યાનથી સાંભળવાની છે. I told Samanbhai we'll have a small discussion. આ કેસ સ્ટડી becomes a discussion point. There's a corporate કે જેને 21-22માં વર્ષ ફાઇનાન્શિયલ 21-22માં 1 કરોડ ખર્ચ કરવાની ઓબ્લિગેશન હતી. They approached their CS and CA. They said કે આ તો પૈસા 21-22નું છે ને, આપણને પ્રોફિટ થવાનું છે, આપણે 22-23માં ખર્ચ કરી શકીશું. સ્મોલ એનોમલી, સ્મોલ લિમિટેશન કે 21-22નું પ્રોફિટ છે, આપણે 22-23માં ખર્ચ કરી દઈશું, વાંધો નહીં. This was the advice of the CSR CA, so they didn't spend the money. Then they realized in the month of August 22 that we are supposed to spend 1 crore in the year 21-22, which we have not spent. What to do now? Then they discovered there was only 20 days available in the month of April that you can open an escrow account, deposit that money in that account, and spend in the next 3 years. If you don't spend, surrender to the government. That escape route was there, which option is gone because we are talking in the month of August. Now they discovered from the registrar of companies, ROC, if they have not spent this money, 1 crore, they have to pay a penalty of 1 crore. So their spend is 2 crores, 1 crore penalty and 1 crore again they have to spend. What to do? What do you think is the option? Month of August, last year money, unspent of 1 crore, not deposited in escrow account. What do you think? You all are expert. A company શું કરી શકે? Anybody? It's a real life situation. It's not a hypothetical. I'm talking something. Yes. વિજય તમને તો ખબર છે. If you don't mind, he knows the matter. Anybody else? Vijay bhai knows the matter. That's why I'm.
No, it's obligatory for the corporate to utilize before 31st March of 2021, which they have not done. Yeah. It goes to the government. Yeah. Penalty goes to the government. 1 crore they allow you to spend after paying a penalty of 1 crore. And maybe it's not very clear, Vijay bhai, whether there's an interest thereon or not. That has to be still understood. To asu kare. Sorry, I'm stopping Vijay bhai because he knows the matter. Anybody else? It's a real life situation. તમારે 1 કરોડ ખર્ચ કરવાનું તો કર્યો નથી, અત્યારે ઓગસ્ટ આવી ગયા છે, તો શું કરીશું? 1 કરોડ આપી દઈએ પેનલ્ટી? Yes, madam. Can you stand up? Can somebody give the mic? Is mic available? Hanji. Sorry, madam. Can you say again? So everyone can listen. Okay, fine. So basically, if you don't pay after August, you need to give a penalty. It is a penalty to corporates, and they have to give this funds to government, and they will be using it for projects what they have defined up. And this is not applicable to only the corporate, but to the board members also. So board members are also liable for the penalty. Yeah, that's there. That's but what to do now? How to come out of that? Pay 1 crore penalty or do something else? Definitely, we will do that thing. But now in this case, you have to pay back. You can't do anything. If you have crossed the August. No, I'm asking, what is the way out? Should they pay the penalty or there's a way out? That's a very, very important small underlying factor. कि ऑगस्ट महीनाમાં 1 કરોડની પેનલ્ટીની જવાબદારી આવી છે for the previous year. કંપની 1 કરોડ પેનલ્ટી પે કરી દે કોઈ બીજો રસ્તો છે? फिलहाल तो guidelines में rules में I have not studied the things. There's no rule I think. This is a penalty to be done. Probably I know that way. Penalty is the last one. August cross कर देते तो penalty लग जाती है आपको. No, they are liable to pay penalty. And there's there's no a way case out. has come out where MCA has declared the things. There are 3 companies who have been given the penalties now. Okay. Anybody else who can say how to escape from this penalty? Any way out? Because that's the understanding of CSR. Please, sure. Anji? This is before August you are asking. They are in the month of August. They are in the month of August. See, August is very crucial. See, they come in the month of August of the next year without spending money, and pardon if any one of you has done that type of situation. No, you can't convert it. That could have been ongoing project, meaning is you sanction it, but in ongoing also that part has to be spent before 31st March. You don't have to sanction again and again. Yeah, that's right. They have to put the money in the escrow account. Sorry, sir. Can you take the mic? In that case, if it is an ongoing project, then the time limit is It was not an ongoing spend it project. to 30th September instead of 30th No, actually, now you cannot sanction in August ongoing project of last year. Absolutely. Because you have not done the accounting transaction at all. In ongoing project also, money has to be deposited in the escrow account. Money cannot be carried forward But in only the balance of the company. Agreed. Company money has to go out by 31st March under any circumstances. Absolutely. Ongoing or regular, Agreed. doesn't matter. Money has to go out. The only In difference ongoing, is- money goes to escrow account. In regular project, money goes to NGO. The only difference is, sir, that in case it is an ongoing project and if you are not They spent cannot. till 31st It's of already March, done. The then 31st you is need gone. to transfer it to unspent account till 30th of September, sir. No, sorry. You have to pay the penalty. You spend it, but you have to pay 100% penalty, and maybe Vijay Bhai will clarify later. Interest thereon. Anybody? Any guess? Need to submit in government account before 30th September. Which account? Government fund. Which one? Who said that? Who used the word PM fund? Companies Act says that Anybody it should who be says this deposit. PM fund, can you stand up? Stand up. Madam, I think use the word term PM fund. Can you stand up? Or anybody use the term PM fund, please stand up. अब खड़े हो जाइए. We want to honor, yes, both of you. Pansan? PM, yeah, very right. Kindly give a clap to both these people. Thank you. That's the only option today. Thanks, Vijay. You know the option, that's why now you can speak. That's the only option. Anji.
Pankaj Bhai clarified, you have to deposit money in the PM fund, Ganga, Swachh Ganga fund, or any other fund equivalent to that. Now, there's a catch. There's a catch. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, Vijay. There's a catch. And now, Vijay, you can speak. Thank you, sir. Thing is, as per the Companies Act, there are two concepts. One is ongoing project, and other is other than ongoing project. So when you are sitting in the month of August, ongoing project option is already gone for you, because in that case you have to transfer the amount in unspent account by 30th of April. So what the other participant already mentioned, that it has to be transferred to a government specified fund, not only in the PM relief fund or PM cares fund, but there are other options which has been given by the government under Schedule 7 of the Companies Act. So you can opt any of those options, and you have to transfer that amount by 30th of September to the government specified fund. That is the way out in such situation to get out of the penalty for the corporate as well as for the board of directors and KMPs who are also liable in such situation where the amount has not been spent in the month of August. Thank you. Thank you, Vijay. See, there's a catch. There's a beautiful catch. Please understand very carefully. Even PM fund or any other fund under Schedule 7, sir, any fund, it has to be by 30th of September. If you jump these two deadlines of 20 days in April and then 30th of September, pardon me, there's no option. You have to pay a penalty of 100% on your CSR obligation, and director is also liable. What is the director's liability? Yet to be established. Interest liability yet to be established. For God's sake, whatsoever you have calculated for a particular year, please spend it. Even if it's an ongoing project or a new project or a first-time project, money has to go out of your account, either to the NGO or in an ongoing project to the escrow account before 20th of April of the following month. There is no other option, and this government has done very smartly. બહુ સ્માર્ટલી કર્યું છે કે કોઈ કંપની કોઈ બી પ્રોટેક્ટ હેઠળ ગમે તે રીતે અનસ્પેન્ડ પૈસા ના રાખી શકે, અને આ કેસ હાઇપોથેટિકલ નથી. This is a real life case, and thanks to Vijay, that company could save the penalty by immediately transfer money to PM relief fund. So friends, with this, just a few photographs that you have to keep on taking documentary evidence of everything you do, just to show you that whenever there is a CSR, you see that that's documented well. There are recordings, there are list of beneficiaries, there are guests, and there's somebody to vouch for, money was spent, and these are all beautiful photographs of number of projects, but all disability related. This could be any other project. And with this, I wish you good luck and enjoy. And I conclude by saying that, to me, CSR is a great opportunity. To corporate, CSR is a great human development opportunity. To all of you, it's a challenge. How to meet the CSR obligation. If you are smart enough, you will meet it. If BP can meet obligation for 45 CSR partners, you can also meet it. There's no reason. With this, I thank you all of you, and I'm sorry I have to take your leave. Something very important is happening. A funding organization which was funding us for many years, today will be developing a strategy for that organization. So there's a commitment to develop a strategy for a funding organization. I'll take your leave. I wish you all the best. Sorry, Parag, I won't be able to listen to you, but I'll take it from the recording. Have a nice day. God bless you.